With Commissioner Jørgensen, who just arrived on energy and housing. Good to see you again, Commissioner. Good to see you again. Please. We have little time, so I won't speak. I will give the floor right away to our Commissioner, who I will also ask to keep it dense, because we have a lot of members who would love you to listen to them. Yes. Absolutely, okay? So thank you for coming, and I'll give you the floor, and thank you for listening to us. The floor is yours. Thank you so much. I used to be a member of the European Parliament, so I've spoken in this plenary many times. But when I was here, if people spoke for too long, we would just turn off the microphone. I don't know if that can still work. So I'm really pleased to have this meeting, the first of what I hope will be many discussions with you. As the representatives of European regions and cities, you will play a critical role in the work that we are undertaking to address the housing crisis in Europe. Today I want to set out some details about this work, why we are taking it on, what we can do at a European level, and finally how and when we will do it. I'd like to begin with some words I came across recently from a Lebanese poet called Khalil Gibran. He once said, "Let your home be your mast and not your anchor." The reality is that for too many Europeans, a home is not a mast, giving them stability in life, but in fact, it is an anchor, dragging them down. Over the last 15 years, rents have gone up by around a quarter in real terms, and house prices are up around a half. In 2023, around 10% of the EU population spent 40% or more of their disposable income on housing and related costs. All the evidence suggests that if this rate goes above 40%, life becomes very difficult. As you will know, in many cities and regions, the share of overburdened people is in fact very high, more than 10%. And perhaps most sadly of all, the latest figures that we have suggest that almost 900,000 people are currently homeless in Europe. These numbers and the people behind them are the essence of the housing crisis in Europe. I know that you are in the front line of this crisis, that you are facing and fighting these issues every day in your local communities. And I think that you will share my view. It is simply unacceptable that collectively we cannot provide a sufficient level of affordable, decent and sustainable housing for all. When years and even decades elapse while citizens wait for access to an affordable home, when young people and families are struggling so much. And that is why we are taking on the task. But what can we then do at a European level? The first key point is this. When it comes to housing, we are at the European level not steering the ship. It is predominantly the responsibility of member states along with regional or local authorities, and we must respect subsidiarity in this and in other areas. However, already in the first few months of this job, it has become clear to me how much appetite there is for a stronger role at the European level. For instance, when I shared my perception with ministers I met so far, that housing now seems to be a top 3 priority, their reply was no, it is the number 1 priority. This was also the message we got from citizens in the European elections last year. This has been picked up in the European Parliament, which has just established a special committee on the housing crisis.
I also understand that you, the members of the Committee of Regions, are planning to soon adopt an own initiative opinion. I very strongly welcome that initiative. As for the Commission, while our resources and our formal powers on housing are limited, I am convinced that there are a number of areas where we can make a real difference. Indeed, we are already supporting housing on the EU level. For instance, 21 billion euros, more than 21 billion euros from the Recovery Resilient Facility has been earmarked for housing reforms and investments. And under the current MFF, 10.4 billion euros in total investments on housing has been planned through cohesion funds. So, what more can we do to support you? Some of the ideas are already on the table. To allow Member States to double the planned cohesion policy investments in affordable housing, to mobilize public and private investments through the planned Pan-European Investment Platform in collaboration with the EIB and other financial partners, to access current state aid rules to see if they are unnecessarily restricting investments in affordable housing, to mention just a few things. So, because of what the chairman told me, I am skipping some elements in my speech here, and I'm sad because they were very well written, but that is the way it goes. This brings me to the how and the when. First and foremost, the theme of 2025 will be outreach, engagement and consultation. We will begin by listening and learning to get a better understanding of the causes, dimensions on both national and local level of the housing crisis. And we will seek, of course, an open and inclusive cooperation. I will also be working very closely with different member states, with different local authorities. We will be constructing a youth dialogue, and overall it's important for me to also let you know that even though commissioners are busy and my services are busy, our doors are always open, and we mean that. Please feel free to send us your input, to ask for meetings. If at all possible, we will be more than happy to engage. Also, if I may ask, even though it's natural that we focus on the challenges and the problems that we face, I'm very confident that many of you are also sitting on examples of best practices. So please also share your best practices with us, because we will need them in the months to come. With those words, I look very much forward to hearing your input and questions. Thank you very much for coming here. Thank you very much for your flexibility. We talked a lot about flexibility today. We have a lot of people who want to have the floor. Everybody, I will ask please to respect the time. I don't want to take away the sound of anyone, okay? First, I will give the floor to Vice President Moreno Bonilla. Muchas gracias, Presidenta. Voy a ser muy breve para que haya más tiempo para los compañeros del Comité de las Regiones. Muchas gracias, Comisario. Y además, sabe usted que tiene en esta Cámara tiene un fiel aliado en la búsqueda de soluciones a un problema que ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años, se ha situado del quinto o sexto problema entre la sociedad, por ejemplo, española, a estar entre los primeros. Y especial incidencia entre los jóvenes. Los jóvenes empiezan a sufrir una decepción, una frustración, yo diría una tristeza y un desamparo de los poderes públicos que es aprovechado por distintas fuerzas políticas para hacer un poco de demagogia, y a veces también sirve para que esa brecha entre la juventud y las instituciones representadas sea más amplia. Por tanto, el anuncio de la Comisión Europea de presentar un plan europeo de la vivienda asequible es sumamente interesante. Tiene el compromiso, como sabe bien, de los componentes de esta Cámara y de los que tenemos el honor ahora de presidirla, de colaborar con la Comisión Europea, de trabajar de forma muy estrecha en ese grupo de trabajo, y además hacerlo como hay que hacerlo, con audacia. Hay muchas visiones o muchas maneras de abordar el problema de la vivienda, pero para todas ellas vamos a necesitar recursos económicos. Y, por tanto, una de las primeras batallas que tenemos que ganar es la de tener fondos suficientes para poder aplicar
una política de protección de vivienda especialmente para los más jóvenes. Gracias por su presencia, cuente con nosotros y trabajaremos duro para sacar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. The floor goes now to María Guardiola Martí. Muchas gracias, presidenta. Estimado comisario, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos europeos y en especial de los jóvenes, tal y como indica el último Eurobarómetro. Por tanto, la Unión Europea debe estar a la altura y liderar la búsqueda de soluciones. Somos conscientes de este objetivo compartido, que es un reto aún mayor para aquellos territorios que afrontan desafíos demográficos. Gracias al mecanismo de recuperación y resiliencia, se están construyendo o rehabilitando viviendas en nuestras regiones con criterios de eficiencia energética, pero la cantidad es claramente insuficiente. Para hacer frente a la alta demanda hay que construir más viviendas asequibles y también debemos activar todos los mecanismos a nuestro alcance para que sea más fácil la compra o el alquiler. Sin duda son muy necesarias las actuaciones para mejorar la habitabilidad y la accesibilidad del parque de viviendas, así como la seguridad de inquilinos y propietarios. Quiero poner especial énfasis en el medio rural, donde es preciso contar con financiación específica para ayudar a la conservación y a la rehabilitación, porque en los pequeños municipios es más difícil y costoso poner viviendas en el mercado y hacerlas habitables. Desde el Gobierno de Extremadura ya estamos impulsando medidas ambiciosas para que tener un hogar sea un derecho y no sea un lujo. Hemos bajado impuestos clave pensando en los jóvenes que quieren empezar un proyecto de vida y a los que también hemos respaldado con un programa de avales para que puedan comprar su primera vivienda. Hemos bonificado el alquiler e impulsado la promoción para la construcción de al menos 3.000 viviendas en los próximos 2 años y ha sido posible gracias a acuerdos con entidades financieras y a una política ambiciosa que habilita suelo público. Estamos aquí para construir un futuro juntos y tenemos un objetivo común, que cada ciudadano europeo disponga de un hogar digno. Trabajemos de la mano y miremos especialmente a aquellas zonas con menos recursos. Necesitamos esta alianza para poder afrontar este enorme desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. The floor goes now to Hanna Zdanowska. I don't see her. Thank you very much. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Żeby zrozumieć problem, pozwolę sobie przybliżyć moje miasto, miasto Łódź. Miasto Łódź jest jednym z największych miast w Polsce, ale jednocześnie jednym z największych kamieniczników w Europie. Posiadamy 40 000 mieszkań komunalnych, z których większość znajduje się w budynkach, które nie były remontowane od przeszło 200 lat. Czyli my posiadamy potencjał, niestety potrzebujemy koniecznie pieniędzy, które pozwolą nam ten zasób doprowadzić do stanu przede wszystkim bezpiecznego, a z drugiej strony możliwego do utrzymania, o czym pan komisarz był uprzejmy wspomnieć. To nie może być kotwica, to musi być przyszłość i możliwość życia w tych mieszkaniach. Dlatego konieczna jest rewitalizacja budynków w większości zabytkowych, gdzie koszt rewitalizacji takich budynków to przeszło 2-3-krotny koszt budowania na greenfieldzie. Dlatego rozpoczęliśmy, jesteśmy w trakcie w tej chwili dokończania przyszło 200 budynków, ale to już 500 milionów euro, które wydaliśmy na ten cel. Bez dodatkowych środków, które pozwolą nam doprowadzić ten zasób do użytkowania, który jest potrzebny szczególnie młodym, ale nie tylko, od zaraz, od już, nie będziemy mogli sobie dać rady. W budynkach komunalnych mamy również przeszło 10 000 starych, nieekologicznych pieców, które trzeba pilnie wymienić. Dlatego planujemy budowę farm fotowoltaicznych, żeby budynki wyremontowane były już wyposażone w nowoczesne urządzenia, ale przede wszystkim w energię odnawialną, która ograniczy koszty użytkowania tychże. W przypadku Łodzi szansą na przyspieszenie pilnej transformacji energetycznej są bezpośrednio dedykowane programy wsparcia. Łódź, podobnie jak inne miasta w Europie, potrzebuje finansowania z budżetu państwa i bezpośredniego finansowania z funduszy unijnych. Przede wszystkim na modernizację istniejących zasobów, ale również na rozwój budownictwa społecznego.
Szanowny Panie Komisarzu, miasta są zdeterminowane i chcą zwiększyć dostępność lokali dla osób o niskich i średnich dochodach oraz zapewnić czystą i dostępną energię. Potrzebujemy jednak współpracy z Panem i liczymy na wsparcie i przede wszystkim dialog, o którym Pan już był uprzejmy wspomnieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Now I give the floor to Jean Corboni, who is our rapporteur for housing. The floor is yours. Thank you. Moltes gràcies, president, presidenta, comissari JÖRGENSEN. És un honor poder participar en aquest Comitè de les Regions abordant el principal problema que tenim les grans ciutats europees, entre elles la meva ciutat, Barcelona. Celebro, comissari, que les seves paraules sobre la necessitat i la importància d'articular una resposta europea a un problema europeu. Cada vegada és més difícil accedir a un habitatge lliure i accessible. Intervinc aquí amb un missatge clar. Cal canviar les regles del joc per fer efectiu el dret a l'habitatge i cal augmentar la inversió pública en rehabilitació i construcció d'habitatge protegit. Estem en un moment clau on hi ha dos models i dues opcions sobre la taula. Un model garantista que protegeix els ciutadans, que posa la capacitat de les institucions al servei de la ciutadania, i un model de regulador que confia l'habitatge només i exclusivament a les dinàmiques del mercat. I nosaltres els demanem, comissari, ho hem fet fa un moment amb diversos alcaldes europeus, que es posin a favor del model que protegeix la societat. Ho demano com a ponent de l'opinió sobre habitatge a Coter, ho demano com a alcalde d'una gran ciutat europea com és Barcelona, ho demano com a alcalde d'una ciutat que pateix el problema de l'habitatge i que està innovant i sent pionera en mesures a favor de l'habitatge, perquè les ciutats necessitem més eines i més finançament per fer front al repte de l'habitatge. I això s'aplica en tres àmbits diferents. Primer, amb més capacitat de decisió de les ciutats i de les regions a nivell europeu. El European Affordable Housing Plan és una gran oportunitat per això, però no podem esperar el 2026. I per això fa una estona 12 ciutats europees, moltes d'elles capitals d'estat, hem anunciat que presentarem un pla d'emergència sobre habitatge aquesta mateixa primavera. Segon, amb majors oportunitats de finançament i subsidi directe per a les ciutats i les regions. Tercer, amb més instruments normatius que ens permetin ampliar les nostres capacitats. Reforma dels ajuts d'estat per ampliar el públic objectiu de les polítiques públiques d'habitatge. No només hem de donar cobertura als sectors més vulnerables de la nostra societat, també hem d'arribar a les classes mitjanes urbanes. Ampliar les restriccions també al lloguer de curt termini, en mercats d'habitatge tensionats, com el de la meva ciutat, per assegurar que el dret a l'habitatge passa per sobre de la voluntat de fer benefici a través del lloguer turístic o de temporada. Les nostres ciutats, comissari, Barcelona en particular, tenim tot l'interès en treballar amb la Comissió i les institucions europees per garantir el dret a l'habitatge. Ho hem de fer també per una qüestió de legitimitat democràtica. No garantir un dret fonamental és amenaçar la utilitat i la vigència de les nostres institucions democràtiques com aquesta mateixa. Moltes gràcies, presidenta. Muchas gracias. The floor goes now to Mirja Vekapera. Dear President, Honourable Commissioner, dear colleagues, after decades of neglect, the housing crisis has reached an unsustainable level. Our cities and regions are facing rising homelessness, increasing rent burdens, and a lack of available and energy-efficient housing. This is not just a social challenge. It's a fundamental economic and environmental issue that affects the fabric of our communities and the resilience of our economy. I'm honoured to speak today on behalf of my colleagues Andres Jadla from Renew Europe, who has been at the forefront of advocating for smart and sustainable housing. In 2024,
the European Committee of the Region took a bold and necessary step in adopting the opinion on smart, sustainable and affordable housing as a tool for local authorities to face multiple challenges. This opinion was not just a report, it was a wake-up call for us. We are pleased to see that following our strong political push, the new European Committee has appointed for the first time a Commissioner for Housing. We welcome the Affordable Housing Plan as an important milestone. However, as local and regional leaders, we need to ensure that this plan delivers concerned results and real impact where it needs most, in the grounds, in the cities, regions and communities. Finally, about energy. The European Union must stick its climate and energy promises. We work hard for the regions in investing in renewable form of energy, and for example, hydrogen will soon replace the current forms of energy in industry and transport. My message to the Commissioner is that the European Union must be energy self-sufficient, invest in new innovations and require every member countries to green energy production. Kiitos. The floor goes now to Mr. Droba. Dear Mr. Commissioner, dear colleagues, access to affordable housing is an important concern of our citizens and in particular the young people. They are mostly struggling to buy homes, but lately also to rent a home. According to Eurostat's house price index, the rise in housing prices has been particularly rapid in our region in Central and Eastern Europe. This is having a direct and serious impact on the quality of life in our regions and cities. Research also shows that limited access to affordable housing postpones families' plans for having children, which is further worsening the demographics in Europe. At the same time, we must recognize that the housing challenge is very different between member states and regions. Especially regarding social housing, the system, regulations and financing models vary in a great extent. For example, while some provide subsidized or publicly owned housing, others rely on the private market for housing supply and they subsidize the rent. The future affordable housing plan and other housing initiatives must respect the treaty competencies and the subsidiarity principle, allowing member states, cities and regions the flexibility to target the funds and do the policies which suit them best. The affordability and accessibility of housing is also a huge challenge for Bratislava region, which I represent. The prices of houses seem to be almost triple the average price of the houses in the rest of Slovakia. So despite relatively high average incomes within the region, the affordability of housing is the lowest among all Slovak regions. Last but not least, we in ECR believe in free markets, low taxes, rule of law and ownership rights. The Commission's upcoming housing initiatives need to prioritize housing affordability and focus on stimulating the supply by incentivizing construction and reducing the costs. They should be accompanied by a revision of the most burdensome green regulations, including the renovation requirements, which undoubtedly leads to increased rents for tenants and increased operational costs for homeowners and the landlords. Markets will do the job. And when we get rid of the excessive regulations, we should only interfere when we really have to. Thank you. Now the floor goes to Mr. Truszkolowski. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, wysłałem z zainteresowaniem Pana wystąpienia, ale również wystąpienia koleżanek i kolegów i tutaj wynika pewien jeden wspólny wniosek.
że jednak w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach, które tutaj były reprezentowane, przejawia się słowo kryzys mieszkaniowy. Na czym on polega? No, przede wszystkim na braku dostępności do mieszkań, ale też na nierównym ich rozmieszczeniu. Na przykład w Polsce 1,8 miliona mieszkań to pustostany. To jest około 10% całego zasobu mieszkaniowego. Ale też to, co podkreślała koleżanka Zdanowska z Łodzi, no stare, często bardzo nieefektywne, nieenergetyczne budownictwo i nadmierne koszty, które obciążają naszych mieszkańców utrzymaniem mieszkań. Więc z jednej strony dostępność, a z drugiej strony wysokie koszty i nieefektywne mieszkania pod względem energetycznym. Jakie są rozwiązania? Oczywiście my w Białymstoku mamy 3 formy budownictwa, które ma miasto, a więc budownictwo socjalne dla najuboższych, komunalne i towarzystwa budownictwa społecznego dla średnio zarabiających, których nie stać na kredyt. Ale pan komisarz prosił o dobre praktyki. Mamy dobrą praktykę, a mianowicie chyba jako jedyny program w Białymstoku wprowadziliśmy mieszkanie dla absolwenta, czyli poza regułami jakby tylko dla młodych ludzi dajemy mieszkania, które mogą zasiedlać i płacić o wiele niższy czynsz niż na rynku. Dlatego jest to, myślę, pewien model, który można również naśladować. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Now the floor goes to Mr. Hryb from Prague. Thank you very much for the floor. Well, the housing crisis is a major problem in all Europe's cities, including Prague, as the rapid urbanization, the housing shortages and extreme growth in rents and property prices threaten the quality of life of residents and also even the labour market. Young people, families and also the key professions often cannot afford to live in the city. And of course, it has to be acknowledged that a significant portion of the solution lies with us at the local level. We need to look for the innovative solutions like the use of municipal rental agencies, simplified building regulations or more efficient use of the urban land. And at the national level, we need to simplify and speed up the building permit procedures, adopt or amend housing support laws or reduce VAT for housing construction and renovation. And as for the European Affordable Housing Plan, we expect proposals for new financial instruments and mechanisms, specifically loans from EIB with state guarantees for loans that would enable the construction of affordable rental housing. And we would also certainly appreciate a greater use of the EU funding mechanisms in this area. Thank you. Thank you very much. Now the floor goes to Roberto Gualtieri, Mayor of Rome. Thank you. We are facing an emergency, and the lack of affordable housing for a growing share of our citizens is undermining a fundamental right and a pillar of our social model. We need, therefore, a European plan in order to support cities and regions that cannot be left alone. We welcome the preparation of the plan for the next MFF, and we will contribute to it. We can already say, however, that 15 billion is clearly not enough. But we need also to act now, because the emergency is now. That's why we call for an emergency plan based on Article 175.3 of the treaties, and we call for an assessment of the unclaimed and bid reduction fund of RRF in order to redeploy them into grants, loan and guarantee together with the EIB in order to complement and leverage national, local and private resources to address this housing crisis. We need to act now. Thank you. Grazie mille. The floor goes to Ellen van Selm. Thank you, Madam President. Dear Commissioner, I speak here on behalf of the Dutch municipalities.
What can the EU do to help tackle our housing challenges? Let me suggest 3 things. First, you could broaden state aid rules on services of general economic interest in such a way so that housing corporations can also receive aid to build for households who, due to solvency constraints, are unable to obtain housing at market conditions. Second, make EU legislation in other domains housing-proof. Lastly, we need to boost investment for necessary innovations within the construction sector aimed at sustainability. Apart from this, we have arranged things quite well in the Netherlands, and because each region is different, we do not think it would be wise to strive for further European regulation. You have met mayors of big European cities just now, among whom the mayor of Amsterdam. We all say the same. Hopefully you can use this to our and your benefit. Thank you very much. Thank you very much. Now the floor goes to Christophe Rouillon for 1 minute. Présidente, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation catastrophique par rapport au logement et c'est une très bonne nouvelle que nous ayons un commissaire européen pour se charger de ce sujet. Maintenant, la question, c'est celle du plan de relance européen et de son effectivité. Je suis maire en France, nous avons 2,8 millions de logements qui seraient nécessaires à construire. Il y a 7 000 logements qui seraient nécessaires dans mon agglomération et j'ai une ville avec 50% de logements sociaux. Donc, je connais la réalité. Il y a un besoin économique pour les entreprises, un besoin social pour les salariés pour se loger et également un enjeu énergétique. Donc, monsieur le commissaire, nous attendons des chiffres. Nous avons besoin aujourd'hui de 10 millions de logements construits en Europe et nous avons besoin d'un plan de relance qui avait été estimé à une époque à 100 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce que vous allez nous proposer pour concrètement donner les moyens aux collectivités locales et à nos citoyens de pouvoir se loger dans des conditions durables? Merci. Now the floor goes to Magdalena Czarzinska, Mayor of Sopot. Pani prezydent, panie komisarzu, reprezentuję miasto turystyczne, ale chciałabym zwrócić uwagę, że szukając efektywnego rozwiązania kryzysu mieszkaniowego, powinniśmy uwzględnić, poza oczywiście budowaniem nowych mieszkań, potrzebę regulacji najmu krótkoterminowego i odzyskania przynajmniej części mieszkań na najem długoterminowy. Jak Państwo wiedzą, lokale wynajmowane krótkoterminowo zazwyczaj są położone w centrach miast, w atrakcyjnych lokalizacjach, gdzie istnieje infrastruktura i transportowa, i infrastruktura społeczna, gdzie są duże możliwości podjęcia pracy, ale niestety te mieszkania nie służą naszym mieszkańcom. Nieregulowany rynek najmu krótkoterminowego powoduje drastyczny wzrost cen i te mieszkania są jeszcze bardziej niedostępne dla naszych mieszkańców. Więc zgodnie z regulacjami europejskimi, które już trochę widzą ten problem najmu krótkoterminowego, ja apeluję o wzmocnienie tych prac i o to, aby to miasta i regiony miały efektywne narzędzia do kreowania swojej polityki, bo każde miasto ma trochę inną specyfikę. I jestem przekonana, że najem długoterminowy, taki stabilny najem długoterminowy mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach jest wabikiem dla młodych osób, które coraz rzadziej chcą posiadać mieszkanie, a chcą mieć możliwość stabilnego zamieszkania w dobrych warunkach. Więc o to apeluję, żeby miasta miały takie możliwości. Dziękuję. Thank you. We only have time because the Commission was very generous for a few more speakers. I will give the floor now to Christos Tomos Doukas, Mayor of Athens. 1 minute, please. Thank you. We all agree that we are in an emergency situation. Just 2 facts from my country. In Greece, 1/3 of population spends almost 50% of their income on housing. And second, housing prices in Athens rose by 90% these last 5 years. So 2 points to highlight, additionally to what has already been said. First, we need to clearly connect affordable housing with energy independency. An affordable house could be an energy autonomous house. And secondly, we need to act now because otherwise, if we don't solve it quickly, then we give space to populism and this might create many more additional problems. Thank you. Wise words. Thank you very much. The floor goes to Anne Rudishuli.
She's not here. Okay. Mr. Alton. No, Okay. Merci, Madame la Présidente. I'm here. De la pénurie de logements abordables à la nécessité d'une transition écologique, nos territoires et l'Europe ont un rôle central à jouer. La création de votre portefeuille, Monsieur le Commissaire, est un signe de la prise en compte de l'ampleur du problème qu'évoquent tous mes collègues cet après-midi. Dans les Bouches-du-Rhône, en France, la situation est tout aussi préoccupante que partout en Europe. Avec 806 logements sociaux pour 10 000 habitants, mon département est en tension. À Marseille, en 2022, seulement 7 logements ont pu être attribués pour 200 demandes. Face à cette réalité, je suis ici devant vous pour demander que le FEDER soit utilisé pour construire de nouveaux logements sociaux et pour rénover les immeubles résidentiels, ainsi que pour apporter un soutien financier ciblé aux villes et aux régions afin de leur permettre de relever les défis liés à l'accueil des réfugiés, étant donné qu'un logement adéquat est le premier pas vers l'intégration. L'Europe et nos collectivités doivent agir avec force, car là où le logement recule, ce sont nos valeurs fondamentales qui vacillent. Je vous remercie. Thank you very much. I'll give the floor to Mikko Alton. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, olen todella iloinen, että Euroopan unioni ja eurooppalaiset instituutiot ottavat asumisen kriisin tosissaan. Itse valmistelin lausunnon asunnottomuuden poistamisesta alueiden komitealle ja tiedän, että asunnottomuutta voidaan vähentää ja itse uskon, että asunnottomuus voidaan poistaa. Ja olenkin erittäin tyytyväinen, että komissaari mainitsi myös asunnottomuuden tässä ensimmäisessä puheenvuorossaan. Jokaisella eurooppalaisella pitäisi olla koti. Ja asunnottomat ovat ne henkilöt, jotka elävät Euroopassa kaikista vaikeimmassa tilanteessa. Ja toivon, että myös tämä näkökulma asuntokriisissä huomioidaan. Ja toivonkin, että komissaari osoittaa myös tukensa European Platform on Combating Homelessness -toimielimelle. Kiitos. Kiitos. Now I will close the discussion with, we have this Young Elected Politician program, so I will invite to the floor Peppi Seppälä, who's a Young Elected Politician, and you have 1 minute. The floor is yours. Thank you, Madam President. Finland has long been a model country in fighting homelessness. The apartment first principle has given results. Homelessness has been decreasing. We estimated that we could have ended homelessness by 2027. However, the current government's cuts to social security, housing allowance and social housing production have led to a drastic increase in homelessness. We know how to end homelessness. It has been shown numerous times that we simply need to give people homes which they can live in. This brings net savings to society, and it's the right thing to do. We must also react to the consolidation of housing markets in the hands of few large owners, which increases prices and makes it more difficult for ordinary people, especially young people, to own their homes. The solution exists. Are we ready to make the investment to end homelessness in Europe? Thank you. Kiitos. Thank you very much. And thank you very much for your flexibility, Mr. Commissioner. I'll give you the floor. Thank you so much for that, and thank you for the speeches, the inputs and the questions. There is no doubt that this is a tall order. We do face some quite serious challenges that cannot be easily solved. But I will also say, on the other hand, that the commitment that you're showing, the best practices that you have, and the willingness to work together also on a European level gives me a lot of optimism. Now, many of you mentioned homelessness as one example, and Finland, of course, is a country, as was mentioned by 2 speakers, who have very good experiences with the housing first principle. I think that this is a good example of an area where, even though the EU doesn't have direct competences, still we can actually at a European level make a difference, because we can share the best practices. We can
work together on making sure that if there's some funding needed somewhere for pilot projects, then maybe that can be done from a European level. That we have the experts that can travel to countries where it's needed, that we have forward to make the discussions. I mention this because we should also remember not only to look at where it's regulation or funding, but where it's also more indirectly that we can help each other. Having said that, I am very well aware that one of the biggest problems that we face is the lack of adequate investments in housing. The demand is so much bigger than the supply right now. So one of my main purposes with the work on creating the affordable housing plan will be finding ways that the European Union can help in rectifying that problem. Creating a pan-European investment platform together with the EIB is a first step, but certainly not the only one. I think it's obvious for everybody that primarily we need to look for funding for investment in the private sector, but sometimes public money can help de-risk investments or help get the investments to the places where otherwise it will be difficult. I will also end by mentioning one final point to you which is important, and that is the overlap between energy policy and housing policy. So last year, 47 million Europeans could not afford to adequately heat their homes. This is totally unacceptable. In our rich part of the world, almost 50 million people could not heat their homes. This means basically this is some of the most basic needs that are not fulfilled, so people would have to choose between food and heating their homes, freezing or starving. This is unacceptable. So we need to do much more to rectify that problem, and that is on top of my agenda. Now, one good news is that we face a lot of challenges, but actually the solution to many of the problems are the same. So we want to reduce our bills for our citizens. But at the same time, we want to renovate houses to reduce greenhouse gas emissions. Well, renovation and energy efficiency is one of the most efficient ways of bringing down bills, of reducing emissions, of creating jobs, of making houses more decent and livable, of creating good economy in a housing project. So we need to be much better, I think, at exploiting these synergies. The final point I will mention is short-term rentals. I would like to ask you, if somebody has something to discuss, please go out. I would like to listen to the Commissioner. It's difficult because it's all my brilliant points. They're going, did you listen to what he said? They're whispering. No, just kidding. Short-term rentals. This is a problem that is very difficult to address because at a starting point it's not a problem. At a starting point it's fantastic that we now have platforms that make it possible for people to travel more and visit each other's cities, for normal people that want to make a little bit extra money. Maybe that's what makes it possible for them to stay in the house that they're staying in. So there's a lot of positive things we can say about short-term rentals, and I think that's also the positive atmosphere that was there the first couple of years when these platforms started to spread. But now I think probably more places than not it's become a real problem. And I've discussed this with many mayors from around Europe, and they tell me, listen, it's crowding out normal people from their houses. Houses are being bought and then just used to short-term rentals instead of being
normal homes for people. It leads to over-tourism, and this is, of course, unacceptable. On the other hand, we can also see examples of regions, not even countries, but even regions where some part of the region wants more tourism and would like more short-term rentals, and other parts see it as one of the biggest problems they have. So this means there's no one-size-fits-all solution here, but at the same time we cannot just say it's difficult, so okay, we can't do anything about it. It is difficult, yes, but we do need to do something about it. And we have passed new legislation that will be implemented at the latest next year that will give us better access to information and registration in all member states, and that is a good tool to use. But I'm pretty confident that it is not enough. So we will need to do more. So I'm asking for your help in doing this. Thank you so much for this exchange of views. Thank you. Thank you very much for coming. Thank you very much for listening. We are your allies. We will come with you. Thank you very much. Thank you.